హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు సునీతాస్ వంటిల్లు. ఇవాల్టి రెసిపీ కర్ణాటక స్పెషల్ మద్దూరు వడని ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో చూద్దాం. ఫస్ట్ పిండిని కలుపుకోవాలి. అందుకోసం మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకోండి. ఇప్పుడు ఇందులో ఒక కప్పు బియ్యం పిండి, హాఫ్ కప్ బొంబాయి రవ్వ, హాఫ్ కప్ మైదా, ఫైన్ గా కట్ చేసుకున్న ఒక కప్పు ఉల్లిపాయ తరుగు, ఒక స్పూన్ పచ్చిమిర్చి తరుగు, 2 స్పూన్స్ కరివేపాకు తరుగు, 2 స్పూన్స్ కొత్తిమీర తరుగు, 3 స్పూన్స్ నువ్వులు, 2 స్పూన్స్ జీలకర్ర, ఒక పావు కప్పు వేయించి కోర్స్గా గ్రైండ్ చేసుకున్న పల్లీలు, ఒక స్పూన్ ఉప్పు, ఒక స్పూన్ కారం, వీటిలన్నీ యాడ్ చేసుకొని బాగా కలుపుకోవాలి. ఇలా కలుపుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఇందులో బాగా మరిగించిన ఆయిల్ని ఒక 3 స్పూన్లు వేసి ఒకసారి మళ్ళీ బాగా మిక్స్ చేసుకోండి. నెక్స్ట్ ఇందులో కొద్దిగా నీళ్ళని యాడ్ చేసుకుంటూ చెక్కల పిండిగా గట్టిగా ముద్దలాగా చేసుకోండి. ఈ పిండి ఎంత గట్టిగా కలుపుకుంటే మీకు వడలు అనేది చాలా క్రిస్పీగా వస్తాయి. నెక్స్ట్ ఒక ప్లాస్టిక్ పేపర్ తీసుకొని దానికి ఆయిల్ అప్లై చేసుకోండి. పిండిని చూపించిన విధంగా రౌండ్గా చేసుకొని పేపర్ పైన వడల్లాగా పల్చగా ప్రెస్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ డీప్ ఫ్రైకి ఆయిల్ పెట్టుకోండి. ఇప్పుడు ఇందులో మనం ముందుగా ప్రిపేర్ చేసుకున్న వడల్ని వేసుకొని మీడియం ఫ్లేమ్లో 2 వైపులా గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి. చూసారు కదా, మంచి కలర్ వచ్చింది. ఇప్పుడు ఈ వడల్ని మనము ప్లేట్లోకి తీసుకుందాం. అలానే అన్నిటినీ ఫ్రై చేసుకుందాం. చూసారు కదా, ఎంతో సింపుల్ అండ్ టేస్టీ మద్దూరు వడని తక్కువ టైంలో ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకున్నామో. ఇవి చాలా క్రిస్పీగా ఉంటాయి మరియు ఒక వారం రోజుల పాటు నిల్వ కూడా ఉంటాయి. మీరు కూడా ట్రై చేయండి. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి మరియు ఈ వీడియో కింద కామెంట్ చేయండి.